Hi friends, இன்னைக்கு இந்த வீடியோவில் நம்ம ஜென்ரல் சயின்சஸில் 4 இம்பார்ட்டன்ட் சாப்டர்ஸ் வந்துட்டு கவர் பண்ண போகிறோம். அது என்ன சாப்டர்ஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே நியூ புக்லேருந்து எடுத்திருக்குது. 12th ஸ்டாண்டர்ட் ஃபிசிக்ஸோட நியூ புக்லேருந்து செமிகண்டக்டர்ஸ், அப்புறம் வந்து கம்யூனிகேஷன் சிஸ்டம். அதே மாதிரி 9th ஸ்டாண்டர்ட் நியூ புக்லேருந்து யூனிவர்ஸ், அப்புறம் 8th ஸ்டாண்டர்ட் நியூ புக்லேருந்து இன்ட்ரோடக்ஷன் டு இன்ஃபர்மேஷன் ஏஜ். ஸோ இந்த 4 சாப்டரில் இருக்க எல்லா இம்பார்ட்டண்ட் டாபிக்ஸ் வந்துட்டு இந்த வீடியோவில் நம்ம கவர் பண்ண போகிறோம். ஸோ பார்க்கலாமா? ஃபஸ்ட் இது பார்த்திங்கன்னா மைக்ரோ ப்ராசஸர் வாஸ் இன்ட்ரடியூஸ்ட் பை இன்டெல் இன் 1969. ஸோ மைக்ரோ ப்ராசஸர்னால் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சிங்கிள் சர்க்கிட், ஒரு இன்டிகிரேட்டட் சர்க்கிட் ஐசியில் சிபியூக்கான எல்லா ஃபங்க்ஷனுமே வந்துட்டு ஒரு மைக்ரோ ப்ராசஸரால் ரன் பண்ண முடியும். ஸோ இது பேர் தான் மைக்ரோ ப்ராசஸர். இதை யார் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா இன்டெல் in the year 1969. The components that cannot generate power in a circuit is called passive component. The world's first computer, ENIAC, was invented by J. Presper Eckert and John Mauchly at the University of Pennsylvania. So first computer பார்த்தீங்கன்னா அந்த கம்ப்யூட்டரோட பேர் வந்துட்டு ENIAC. இது யார் இன்வென்ட் பண்ணான்னா ஜே பிரெஸ்பர் எக்கர்ட் அண்ட் ஜான் மாக்லி. A band of very large number of closely spaced energy levels in a very small energy range is known as energy band. ஓகேங்களா? ஸோ இது எல்லாமே வந்துட்டு செமிகண்டக்டர்ஸ் சாப்டரில் இருக்க எல்லா இம்பார்ட்டண்ட் டெஃபினேஷன்ஸ், அப்புறம் வந்துட்டு எந்த மாதிரி கொஷின்ஸ் உங்ககிட்ட கேட்கலாமோ அதெல்லாம் நாங்கள் எடுத்து இங்கே கம்பைன் பண்ணி இந்த வீடியோவில் போட்டிருக்கோம். ஸோ இதெல்லாம் கூட நீங்கள் ஜஸ்ட் கேட்டுகிட்டே இருந்தால் கூட உங்கள் மைண்டில் வந்துட்டு இந்த ஆன்சர்ஸ்லாம் ரெஜிஸ்டர் ஆகிக்கும். The energy levels of the orbiting electrons are measured in electron volts. The forbidden energy gap is approximately 6 electron volt in insulators. ஸோ இன்சுலேட்டர்ஸில் எவ்வளோ ஃபார்பிடன் எனர்ஜி கேப் அப்படின்னா 6 எலக்ட்ரான் வோல்ட். இந்த எனர்ஜி லெவலை வந்துட்டு எதில் மெஷர் பண்ணுறாங்கன்னா எலக்ட்ரான் வோல்ட். இதுதான் அதோட யூனிட், மெஷரிங் யூனிட். ஃபார் கண்டக்டர்ஸ், இப்போ நம்ம இன்சுலேட்டர்ஸ்க்கு பார்த்தோம் எலக்ட்ரான் வோல்ட்டில் இருந்துச்சு. அதே மாதிரி கண்டக்டர்ஸ் ரெசிஸ்டிவிட்டி எப்பயுமே ஓம் மீட்டரில் தான் மெஷர் பண்ணுவாங்க. ஃபார் கண்டக்டர்ஸ் த ரெசிஸ்டிவிட்டி வேல்யூ லைஸ் பிட்வீன் 10 to the power minus 2 and 10 to the power minus 8 ohm meter. In semiconductors, electrons in the valence band are bound electrons which cannot move. The resistivity value of semiconductors is from 10 to the power minus 5 to 10 to the power 6 ohm meters. ஸோ இங்கே பாருங்கள், கண்டக்டர்ஸோட ரெசிஸ்டிவிட்டி வேல்யூ வேறு, அதே மாதிரி செமிகண்டக்டர்ஸ்க்கு ரெசிஸ்டிவிட்டி வேல்யூ வேறு. ஸோ இது எல்லாமே நீங்கள் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. செமிகண்டக்டர்ஸ் இன் பியூர் ஃபார்ம் வித்தவுட் impurity is called an intrinsic semiconductor. The total current is always the sum of the electron current IE and the whole current I. ஸோ அதுக்கான ஈக்குவேஷன் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா I is equal to IE plus I. ஓகே, இப்போ நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா, இன்ட்ரின்சிக் செமிகண்டக்டரை வந்துட்டு ஒரு இம்ப்யூரிட்டி ஆட் பண்ணும்போது தட் ப்ராசஸ் இஸ் கால்ட் டோப்பிங். அந்த மாதிரி ஆட் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு 2 types ஆஃப் செமிகண்டக்டர்ஸ் கிடைக்கும், N டைப் செமிகண்டக்டர் அண்ட் P டைப் செமிகண்டக்டர். ஸோ இந்த செமிகண்டக்டர் நம்மளுக்கு எப்போ கிடைக்கிதுன்னா ஜெர்மேனியம் இல்லாட்டி சிலிக்கான், இது ரெண்டுலேருந்து எது வேணாலும் யூஸ் பண்ணலாம். அதை பேஸாக வச்சு அதில் எந்த ஒரு இம்ப்யூரிட்டி மேபி ஃபாஸ்பரஸ், ஆர்சனிக், ஆன்டிமோனி, பிஸ்மத், இந்த மாதிரி எந்த ஒரு கெமிக்கல் எலிமெண்ட் ஆட் பண்ணி அதை வந்துட்டு நம்ம N டைப் இல்லாட்டி P டைப் செமிகண்டக்டராக மாற்றலாம். இது ரெண்டுக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க. P டைப் செமிகண்டக்டரில் வந்துட்டு ஹோல்ஸ் ஆர் த மெஜாரிட்டி கேரியர்ஸ். ஓகேங்களா? N டைப் செமிகண்டக்டரில் எலக்ட்ரான்ஸ் ஆர் த மெஜாரிட்டி கேரியர்ஸ். Okay, the difference in potential across the depletion layer is called the barrier potential. Biasing means providing external energy to charge carriers to overcome the barrier potential and make them move in a particular direction.
The application of a forward bias potential makes the electron move into the inside and the holes into the p side. The threshold voltage or knee voltage for germanium is 0.3 volt. An ideal diode acts like a conductor when it is forward biased and acts like an insulator when it is reverse biased. So according to the flow of electrons, diode வந்துட்டு forward bias பண்ணும்போது conductor மாறுது, அதே மாதிரி reverse bias பண்ணும்போது it becomes an insulator. The process of converting alternating current into direct current is called rectification. ஓகேங்களா, ஏசியை டிசியாக மாற்றும் போது அந்த ப்ராசஸ் பேர் ரெக்டிஃபிகேஷன். An ideal diode and 5 ohm resistor are connected in series with 15 volt power supply. The current flow through the diode can be calculated using Ohm's law. V is equal to IR. இது ஒன்றும் இல்லை, இது ஒரு சர்க்கிட் டயக்ராம் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க. ஒரு ஐடியல் டயோட் இருக்குது, 5 ohm ரெசிஸ்டர் வந்துட்டு கனெக்டட் இன் சீரீஸில் கனெக்ட் பண்ணியிருக்காங்க வித் 15 volt பவர். ஓகேங்களா, ஸோ இதில் இருக்கிறத நம்ம எப்படி கால்குலேட் பண்ணலான்னா, இந்த கரண்ட் ஃப்ளோ எப்படி கால்குலேட் பண்ணலான்னா யூஸிங் ஓம்ஸ் லா. V is equal to IR. Efficiency is the ratio of the output DC power to the input power supply, AC input power supply to the circuit. The maximum reverse bias that can be applied before entering into the Zener region is called the peak inverse voltage. Optoelectronics deals with devices which convert electrical energy into light and light into electrical energy through semiconductors. LED is a PN junction diode which emits visible or invisible light when it is forward biased. A PN junction diode which converts an optical signal into electrical signal is known as photodiode. ஓகேங்களா, இது எல்லாமே டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ஜங்ஷன் டயோட். அது வந்துட்டு அதோட யூசஸ். இப்போ எல்இடி என்ன பண்ணுதுன்னா எமிட்ஸ் விசிபிள் லைட். ஸோ லைட் எமிட் பண்ணுது எப்போ அதை ஃபார்வர்ட் பயாஸ் பண்ணும்போது. பிஎன் ஜங்ஷன் டயோட் என்ன பண்ணுதுன்னா ஒரு ஆப்டிக்கல் சிக்னலை எலக்ட்ரிக்கல் சிக்னலாக மாற்றுது. ஸோ தட் இஸ் அ ஃபோட்டோ டயோட். Solar cell converts light energy directly into electricity or electric potential difference by photovoltaic effect. ஸோ சோலார் செல்ஸ் வந்துட்டு நம்மளுக்கு தெரியும் இல்லையா, கேல்குலேட்டர்ஸில் பார்த்துருப்போம், நிறைய இடத்துல இப்போ சோலார் செல்ஸ் யூஸ் பண்ணுறாங்க. ஸோ அது எந்த இதில் வேலை செய்து பார்த்தீங்கன்னா கன்வெர்ட்ஸ் லைட் எனர்ஜி டைரக்ட்லி இன்டு எலக்ட்ரிசிட்டி ஆர் எலக்ட்ரிக் பொட்டென்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் பை photovoltaic effect. The ratio of change in collector emitter voltage to the corresponding change in the collector current at constant base current is called output impedance. The ratio of change in collector current to the change in base current at constant collector emitter voltage is called forward current gain. ஸோ இது ரெண்டுக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இது ரெண்டுமே ரேஷியோ. சேஞ்ச் இன் கலெக்டர் எமிட்டர் வோல்டேஜ், இது சேஞ்ச் இன் கலெக்டர் கரண்ட், சேஞ்ச் இன் பேஸ் கரண்ட், அப்புறம் எது வந்துட்டு கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்குன்னா எமிட்டர் வோல்டேஜ். அப்படி இருக்கும்போது இட் இஸ் ஃபார்வர்ட் கரண்ட் கெயின். எலக்ட்ரானிக் ஆசிலேட்டர் கன்வெர்ட் DC energy into AC energy of high frequency ranging from a few hertz to several megahertz. A logic gate is an electronic circuit which functions based on digital signals. For long distance transmission, the low frequency baseband signal is superimposed onto a high frequency radio signal by a process called modulation. இந்த மாடுலேஷன் தான் நம்ம வந்துட்டு
ரேடியோ ஃப்ரீக்வென்சின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா, ரேடியோ நம்ம கேட்குறோம்ல எஃப்எம் சேனல் 95.8 எஃப்எம் சொல்கிறோம் இல்லையா, அதுதான் இந்த மாடுலேஷன். எஃப்எம்ன்றது ஃப்ரீக்வென்சி மாடுலேஷன். FM radio has better quality compared to AM radio as the bandwidth cover the entire frequency range which human can hear. ஸோ அந்த FM ரேடியோன்றது அந்த FM bandwidth வந்துட்டு நம்மளோட ஹியூமன் இயர் ரேஞ்சுக்கு சூட்டபிளானது. ஸோ அதில் இருக்க அந்த ரேடியோ சிக்னல் தான் வந்துட்டு ரொம்ப கிளியராக நம்மளால் கேட்க முடியும். The range of frequencies required to transmit a piece of specified information in a particular channel is called channel bandwidth. The electromagnetic waves of very high frequency, about 30 megahertz, are called as space waves. இது நம்ம எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச ஆன்சர். சார்ல்ஸ் பேபேஜ் is known as father of computer. Fiber cable system has much larger bandwidth, which means the information, its capacity to carry information is large. ஓகேங்களா, ஃபைபர் கேபிள் சிஸ்டமோட பேண்ட்வித் வந்துட்டு ரொம்ப லார்ஜாக இருக்கிறனால அதோட இன்ஃபர்மேஷன் கேரி பண்ணுற கெப்பாசிட்டி வந்துட்டு ரொம்ப ஜாஸ்தி. ஓகே, மைக்ரோஃபோன் கன்வெர்ட்ஸ் சவுண்ட் எனர்ஜி இன்டு எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜி. The main component used in 4th generation computers are microprocessor. நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா, மைக்ரோப்ராசஸர் வந்துட்டு ஆக்சுவலி ரெஜிஸ்டர்ஸ் மாதிரி இருக்கும். பட் இட் கேன் ஃபங்க்ஷன், எல்லா ஃபங்க்ஷன் ஒரு CPU என்ன ஃபங்க்ஷன் பண்ணுதோ அதோட ஆல்மோஸ்ட் எல்லா ஃபங்க்ஷனும் ஒரு மைக்ரோப்ராசஸரால் பண்ண முடியும். இதுதான் வந்துட்டு இன்டெல் கண்டுபிடிச்சாங்க. The output unit converts the command received by the computer in the form of binary signals into easily understandable characters. ஸோ எல்லா கம்ப்யூட்டருக்கும் ஒரு இன்புட் யூனிட் ஒன்று இருக்கும், அதே மாதிரி ஒரு அவுட்புட் யூனிட்டும் இருக்கும். அவுட்புட் யூனிட் என்ன பண்ணுதுன்னா, கம்ப்யூட்டர் அதுக்கு கொடுக்குற பைனரி சிக்னல்ஸை நம்மளுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுற மாதிரி ஈஸிலி அண்டர்ஸ்டாண்டபிள் கேரக்டர்ஸாக அது அவுட்புட் கொடுக்குது. A pen drive is a storage device. The heliocentric model was proposed by Nicolaus Copernicus. ஹீலியோசென்ட்ரிக் மாடல்னால் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, சன்னு தான் வந்துட்டு நம்மளோட சோலார் சிஸ்டமை பொறுத்த வரைக்கும் சன் இஸ் த சென்டர் ஆஃப் த சோலார் சிஸ்டம் அண்ட் பிளானட்ஸ் வந்துட்டு அதை சுற்றி ரிவால்வ் பண்ணுறாங்க. இதுதான் வந்துட்டு ஹீலியோசென்ட்ரிக் மாடல். இது யார் ப்ரப்போஸ் பண்ணாங்கன்னா, நிக்கோலஸ் காப்பர்னிக்கஸ்ன்ற ஒரு சயின்டிஸ்ட் வந்துட்டு ப்ரப்போஸ் பண்ணியிருக்காங்க. The observable universe is around 93 billion light years across. A galaxy is a massive collection of gas, dust, and billions of stars and the solar system. Okay, Andromeda galaxy is the closest neighboring galaxy. இது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ நம்மளோட கேலக்ஸி வந்துட்டு மில்கி வே, நம்மளுக்கு ரொம்ப க்ளோஸான நேபர் யார் பார்த்தீங்கன்னா, எந்த கேலக்ஸி பார்த்தீங்கன்னா ஆண்ட்ரோமீடா. ஓகே, ஸோ டைட்டன் இஸ் த ஒன்லி மூன் இன் த சோலார் சிஸ்டம் வித் க்ளவுட்ஸ். இப்போ நம்ம ஏர்த்துக்கு வந்துட்டு ஒரு மூன் இருக்குது, அதே மாதிரி எல்லா பிளானட்ஸ்க்குமே நிறையா மூன்ஸ் இருக்குது. இதில் பார்த்தீங்கன்னா டைட்டன்ற ஒரே மூன் மட்டும்தான் அதுக்குன்னு க்ளவுட்ஸ்லாம் இருக்குது. அதே மாதிரி Triton is the only moon in the solar system that moves in the opposite direction to the direction in which its planet spins. The biggest asteroid is Ceres, which is 946 kilometers across. Comets are lumps of dust and ice that revolve around the sun in highly elliptical orbits. Halley's comet appears every 76 years. Some of the bigger meteors which may not be burnt completely fall on the surface of the earth, and these are called as meteorites. Okay, for satellites, the first artificial satellite Sputnik was launched in 1956. அதே மாதிரி இந்தியாவோட ஃபர்ஸ்ட் சேட்டலைட் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆரியபட்டா. India's first satellite is known as Aryabhatta. The horizontal velocity that has to be imparted
to a satellite at the determined height so that it makes a circular orbit around the planet is called orbital velocity. அந்த சேட்டலைட் வந்துட்டு அந்த பிளானட்டை அதே டிஸ்டன்ஸில் அதே ஸ்பீடில் சுற்றிட்டு இருக்கிறதுக்கு நம்மளுக்கு ஒரு ஹாரிசான்டல் வெலாசிட்டி தேவை. அந்த ஹாரிசான்டல் வெலாசிட்டி வந்துட்டு எப்படி இது பண்ணுறோன்னா to be imparted to a satellite at determined height. இந்த ஒரு ஹைட்டில் இந்த சேட்டலைட் வந்துட்டு அந்த சர்க்குலர் ஆர்பிட்லே இருக்கணும்னா அந்த வெலாசிட்டி என்னன்னு சொல்கிறோன்னா ஆர்பிட்டல் வெலாசிட்டி. The sun takes 225 million years to complete one revolution around the Milky Way. This period is called a cosmic year. ஸோ சன்னுக்கு தன்னோட ஒரு ரெவல்யூஷன் மில்கி வேவை சுற்றி ஒரு ரெவல்யூஷன் கம்ப்ளீட் பண்ண எவ்வளோ இயர்ஸ் ஆகுதுன்னா 225 மில்லியன் இயர்ஸ் ஆகுது. அதோட பேர் அந்த இயர் பேர் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா காஸ்மிக் இயர். Microgravity is the condition in which people or objects appear to be weightless. ஓகே, அதே மாதிரி அந்த யூனிவர்ஸ் சாப்டரில் பார்த்தீங்கன்னா 3 லாஸ் சொல்லியிருப்பாங்க. கெப்லரோட 3 லாஸ். அந்த 3 லாஸுமே ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட். ஸோ அதில் இருக்க 2 லாஸ் நான் இப்போ சொல்கிறேன். The law of equal areas. The line connecting the planet and the sun covers equal areas in equal intervals of time. இன்னொரு law பார்த்தீங்கன்னா the law of harmonies states that the square of time period of revolution of a planet around the sun is directly proportional to the cube of the distance between sun and the planets. ஸோ இந்த லாஸ் அப்ளை பண்ணி தான் நம்ம பிளானட்டோட பொசிஷன் அது எல்லாமே நம்ம மெஷர் பண்ணுறோம். The ISS அப்படின்னா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்டர்நேஷ்னல் ஸ்பேஸ் ஸ்டேஷன் இஸ் த லார்ஜஸ்ட் மேன்-மேட் ஆப்ஜெக்ட் இன் ஸ்பேஸ் விச் கேன் ஆல்சோ பி சீன் ஃப்ரம் தி எர்த் த்ரூ த நேக்கட் ஐ. இது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்பேஸ் ஸ்டேஷன் வந்துட்டு நம்ம எர்த்தோட ஆர்பிட்டில் வந்துட்டு சுற்றிக்கிட்டே இருக்குது. அங்கேருந்து நிறையா டேட்டா கலெக்ட் பண்ணி தேவையான இதுக்கெலாம் அனுப்பிச்சிட்ருக்காங்க. ஸோ இது நாசாவோட சேர்ந்து இன்னும் ஒரு 4 ஸ்பேஸ் ஏஜென்சிஸ், டோட்டலி 5 ஸ்பேஸ் ஏஜென்சிஸ் சேர்ந்து இது பண்ண ஒரு ப்ராஜெக்ட்டு எர்த்தோட ஆர்பிட்லேயே சுற்றிட்டுருக்கோம். இதுதான் லார்ஜஸ்ட் மேன்மேட் ஆப்ஜெக்ட் இன் ஸ்பேஸ். Millions of pieces of rocks that were left over when the planets were formed and now revolve around the sun are called asteroids. The Big Bang occurred 13.7 billion years ago. இந்த பிக் பேங்னால தான் நம்ம யூனிவர்ஸ் கிரியேட் ஆச்சுன்றது ஒரு தியரி. ஸோ இது எப்போ அக்கர் ஆச்சுன்னா 13.7 billion years ago. The process of emission of electrons due to the rupture of bands from the letter due to strong electric field is known as field ionization. For a reverse voltage of less than 4 volt, Zener effect predominates. The color of the light emitted by an LED is determined by the energy band gap of the material. So LED light வந்துட்டு நிறைய டிஃப்ரெண்ட் லைட்ஸில் வரும் நம்ம பார்த்துருக்கோம் இல்லையா. ஸோ அந்த லைட் எதில் டிபெண்ட் ஆகுதுன்னா எனர்ஜி பேண்ட் கேப் ஆஃப் த மெட்டீரியல் விச் இஸ் யூஸ்ட். In 1951, William Shockley invented the modern version of transistor. The circuit used to feed back a portion of the output to the input is called the feedback network. The output of AND gate, OR gate, NOT gate இது எல்லாமே ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட். அதுக்கான பூலியன் ஈக்குவேஷன்ஸும் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட். So the output of AND gate எப்படி இருக்கும்னா is high only when all the inputs are high. ANDனா எல்லா இன்புட்டும் ஹையாக இருந்தால் மட்டும்தான் அதோட அவுட்புட் ஹையாக இருக்கும். அதே மாதிரி அவுட்புட் ஃபார் NOT gate is a complement of the input. According to De Morgan's first theorem, the complement of a sum of two logical inputs is equal to the product of its complements. The half wave rectifier
rectifies one half of the input signal and produces a pulsating output. When a photon of sufficient energy strikes the diode, it creates an electron-hole pair. These electrons and holes are swept across the p-n junction by the electric field created by the reverse voltage before recombination takes place, and this generates photocurrent. Bipolar junction transistor is a semiconductor device which is of two types, NPN and PNP. BJT ன்னு சொல்றோம் இல்லையா, bipolar junction transistor என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, it contains two types of semiconductors. ஓகேவா, அதில் பாஸ் பண்ணுற அந்த பேஸ் கரண்ட் என்ன ஆகும்னா, it turns the transistor on like a closed switch. Transistor amplifier combined with a tank circuit and positive feedback acts as an oscillator. Logic gates are circuits which provide output only for a combination of inputs. Logic gate இப்போ நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா, and, or, not, NAND, இது எல்லாமே என்னன்னா one type of circuit which provide output only for a combination of inputs. In a solar cell, electron-hole pair are generated due to the absorption of light. Solar cell electron-hole pair எப்படி create ஆகுதுன்னா, light absorb ஆகுறனால. In NPN transistor, current enters from the base into the emitter. Sinusoidal oscillators generate oscillations in the form of sine wave that constant amplitude and frequency. If the amplitude of the carrier signal is modified in proportion to the instantaneous amplitude of the baseband signal, then it is called amplitude modulation. A modulator superimposes the signal into the carrier signal and generates a modulated signal. The frequencies from 2 kHz to 400 GHz are transmitted through wireless communication. If the electromagnetic waves transmitted through the transmitter glide over the surface of the earth to reach the receiver, then the propagation is called ground wave propagation. The shortest distance between the transmitter and the point of reception of the sky wave along the surface is called as skip distance. The process of sending and receiving informational signal through space is called space wave communication. The height of transmitting and receiving antenna must be a multiple of lambda by 4. GPS stands for Global Positioning System that offers geolocation and time. Transistors are main components used during the second generation, which lasted from 1954 to 1964. So computers க்கு பார்த்தீங்கன்னா right from the beginning ஒரு 5 generations இருக்குது. ஸோ அதில் எப்படி அது க்ரோ ஆகி இந்த அளவுக்கு வந்திருக்கு, ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் வரைக்கும் எப்படி க்ரோ ஆகி வந்திருக்குன்றத நீங்கள் எல்லாம் நோட் பண்ணி வச்சுக்கணும். அதில் எந்தெந்த மெயின் காம்பனன்ட்ஸ், மைக்ரோ ப்ராசஸர்ஸ், டிரான்சிஸ்டர்ஸ், இது எல்லாமே நீங்கள் வந்துட்டு ஞாபகம் வச்சுக்கணும். The input unit of a computer helps to send the data and commands for the processing. ஸோ இன்புட் யூனிட் என்ன பண்ணுன்னா, நம்ம கொடுக்குற டேட்டாவை வந்துட்டு கம்ப்யூட்டருக்கு புரிகிற மாதிரி அது சென்ட் பண்ணும். அதே மாதிரி அவுட்புட் யூனிட் என்ன பண்ணுன்னா, கம்ப்யூட்டர் கொடுக்குற அந்த அவுட்புட் இருக்கு இல்லையா, பைனரி லாங்குவேஜ்லேருந்து நம்மளுக்கு புரிகிற லாங்குவேஜில் அது கன்வெர்ட் பண்ணி தரும். A CPU has 3 parts which are memory unit, arithmetic logic unit and control unit. The memory unit in the computer saves all data and information temporarily.
Softwares are programmed and coded applications to process the input information. Okay. So fifth computer generation has என்ன component பார்த்தீங்கன்னா artificial intelligence. Galaxies can occur in different shapes such as spiral, elliptical or irregular. 3/4 of the sun has hydrogen and 1/4 has helium gas. The sun is believed to be 4.6 billion years old. The pole star appears to us as stationary in space at the same place in the sky in north direction because it lies on the axis of rotation of the earth. ஸோ இன்றைக்கி நம்ம இந்த 4 சாப்டர்ஸ்லேருந்து ஒரு 100 இம்பார்ட்டண்ட் டாபிக்ஸ் வந்துட்டு நம்ம இன்றைக்கி கவர் பண்ணியிருக்கோம். இதிலவே எல்லா இம்பார்ட்டண்ட் டாபிக்ஸ் கவர் ஆயிடுச்சு. இதை தவிர நீங்கள் அந்த செமிகண்டக்டர்ஸ்னு சாப்டர் வந்துட்டு கொஞ்சம் எக்ஸ்டென்சிவானது. ஸோ அதில் இருக்க எல்லா இம்பார்ட்டண்ட் டெஃபினேஷன்ஸாக இருக்கட்டும், இல்லை டைப்ஸ் ஆஃப் செமிகண்டக்டர்ஸ், கரண்ட் எது அப்சார்ப், இப்போ வந்துட்டு பிஎன்பி இல்லாட்டி என்பிஎன் பைபோலார் ஜங்ஷன் டிரான்சிஸ்டர்னால் எது வந்துட்டு பேஸ் கரண்ட் அப்சார்ப் பண்ணுது, எது வந்துட்டு எமிட் பண்ணுது, இது எல்லாமே நீங்கள் கொஞ்சம் வந்துட்டு தரோவாக படித்து வச்சிட்டிங்கன்னா எந்த கொஷின் கேட்டாலும் நம்ம ரொம்ப ஈஸியாக ஆன்சர் பண்ணிட முடியும். ஸோ இது உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன். நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம். ஓகே, தேங்க்யூ.